Welcome to Fine Global. This is Karthik. So I'm already how to register with Fine Global. Now let's see how effectively you can create your portfolio. Either you are a student or individual or any kind of business people, எந்த அளவுக்கு உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவை எஃபெக்டிவாவோ காம்படிட்டிவாவோ நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அதையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் என்ட்ரி ஆகிறீங்க, இல்லை ஒரு ஃப்ரெஷர் ஒரு ஜாப் சீக்கராக இருக்கீங்கன்னா just log in or Fine ID and pass website www.fineglobal.co.in, login பண்ணிட்டு enter your Fine ID password, just click login. So once நீங்க login enter பண்ண உடனே it will take you to the profile page. So initially நீங்க வந்து just free member register பண்ணிருப்பீங்க, but only once you upgraded your account you can get the access of creating this portfolio instantly. Okay, so your profile image, now let's create for one student, that BCA student. So நான் images எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு கேலரி மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கேன் நான் எல்லா இமேஜஸ்மே. So that it will be easy for me to create it instantly. Okay, so now I'm just selecting one image, align. Initially நீங்க just ஒரு கேட்டகரி தான் சூஸ் பண்ணி வந்திருப்பீங்க, பட் ஒன்ஸ் நீங்க அப்கிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you can select up to 5 categories. So if you are a student, select student. Similarly, உங்களோட domain related, இப்போ நீங்க part time work from home choose பண்ணி search பண்ணீங்கன்னா அதுமே நீங்க select பண்ணிக்கலாம். And then some freelancing activities or any business activities பண்றீங்கனாலும் அதுவுமே நீங்க இங்க choose பண்ணலாம். Okay, ஸோ இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட் சூஸ் பண்ண உடனே எனக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இங்கே அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா about me, my personal details. Enter about your personal details, name, date of birth, gender, contact number, address, city and district. Click save. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா my occupation. So in one I'm just mentioning BCA student. And the script way like I just use some AI tools. So in case you struggle or about you mention mana struggle, you just go to some kind of AI tools, ChatGPT or Copilot. So I'll be just I need one attractive script to mention about me in my portfolio, getting other script code. So இதெல்லாம் நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணும்போது you will start how effectively you can access those AI tools. Okay, and click save. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா next job preference, either work from home, part time, full time, freelance, either நீங்க choose பண்ணிக்கலாம். And then fresher or experience நீங்க select. Okay, and then languages, உங்களுக்கு எந்த languages தெரியும் choose save. Skills your expertise. Since I'm creating a portfolio for a BCA student, appo technical related on knowledge, right? So I'll just select HTML, React, student one, choose save. Okay, and next வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட education details, valid video, schooling, college, எல்லாமே நீங்க ஹைலைட் பண்ணலாம். which university, what is education type, specialization, percentage, institution, start year and month, similarly end year and month. Likewise you can keep on adding everything. So என்னெல்லாம் education நீங்க பண்ணிருக்கீங்களோ எல்லாமே நீங்க add education கொடுத்து ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். Okay, and then உங்களோட social media links. So obviously you'll be having your Facebook account, LinkedIn, YouTube, Twitter, Insta, Twitter. Technical candidates definitely will be having the GitHub to showcase your projects, right? So அதோட லிங்க்மே நீங்க ஹைலைட் பண்ணலாம். And then projects and services, நீங்க என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. So mostly நீங்க என்ன இது பண்றீங்க, like you will be mentioning your certifications. Certification details கொடுக்கலாம். என்ன certification, ஏதாவது கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷனா, and other description, how many months course you did, or for what purpose you got the certificate. So that you mention one.
This price and discount is for the products. அது நான் வந்து business people portfolio அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இங்கே வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் உங்களோட மார்க் ஷீட்ஸ், ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இங்கே ஷோகேஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஏதாவது அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்கீங்க, அண்ட் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அட்ராக்டிவான ப்ராஜெக்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் இங்கே ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ரேதர் உங்களோட மார்க் ஷீட்டை வந்து யாருக்கோ இமெயிலையோ கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பிடிஎஃப் திங்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் நீங்கள் ஷோகேஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஸோ இன்ஸ்டன்ட்டாக அந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஜென்ரேட் ஆகிடும். ஸோ எதுவுமே நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இங்கே மை ஃபைல் கீழே மை போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் see your portfolio and you can instantly share this portfolio to anyone. So இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ப்ரொஃபைல் இருக்கா. ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் தி ஷேர் ப்ரொஃபைல் and you can send it to WhatsApp. So instant portfolio. So this is how it will get shared. And upcoming weeks, we are going to give you some more templates as well as இங்க வந்து நீங்க பேனர் இமேஜ் என்ன சூஸ் பண்ணிக்கோ அந்த பேனர் இமேஜ் வந்து இங்க வந்துடும், ஃபாலோட் பை யுவர் போர்ட்ஃபோலியோட லிங்க். அண்ட் நீங்க யாரு வேணாலும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம். ஸோ உங்களோட லிங்க் நீங்க இந்த லிங்க் ஷேர் பண்றது மூலமா அவங்களுக்கே இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிராப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் நம்மளோட வெப்சைட். I'm just clicking this portfolio. So இப்போதைக்கு இந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் அவைலபிளா இருக்கு. But upcoming weeks we are going to add more templates for you. So almost new 4 templates we are going to add. So you can choose any of the templates whichever you like. Okay, and you can keep on shuffling also. So about me, my education, skills, achievements, and contact details. உங்களோட சோஷியல் மீடியா லிங்க் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். Automatically respective media channels and உங்களோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ். ஏதோ ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து ஏதாவது என்கொயரி பண்றாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கலாம், they can directly send a WhatsApp to you. So home, about, education, skills, achievements and contacts. This all effectively you can create the portfolio. And what is the main benefits for individuals? ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஆன்லைன் ஒன் பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்குது. அண்ட் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் உங்கள் என்டையர் திங்கை நீங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் வந்து ஒரு காம்படிஷன்லேருந்து ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் நியூ டிஜிட்டல் வேர்ல்டு உங்களுக்கான ஒரு ஓன் ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸ் கிடைக்க போகுது. ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக எனி கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈஸியாக நீங்கள் கிராக் பண்ணலாம். பிகாஸ் திஸ் Canva template or any other formats, everything become outdated. Because in this 21st century, everyone is fighting for or struggling for competition, right? So on the competition you win pannuna, definitely you have some unique qualities. So first level of entry வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ப்ரொஃபைல், உங்களோட ரெஸ்யூம். நீங்க எந்த எம்ப்ளாயருக்கு எந்த ஜாப் ரேட் அப்ளை பண்ண போறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ நீங்க இன்ஸ்டன்டா மாடிஃபை பண்ணலாம். அண்ட் டூரிங் ஜாப் இன்டர்வியூ என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்கன்றது ஒன்ஸ் நீங்க டீம்ல ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் train you guys related to mastering the job interview. So அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்தராக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் உங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான பெனிஃபிட் என்னன்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டாஸை நீங்கள் யாருக்கும் ஷேர் பண்ணுறது, மார்க் ஷீட்ஸ் or any other kind of course completion or certification. இது நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த இமெயிலோ பிடிஎஃபோ இன்ஸ்டன்ட்டாக ஷேர் பண்ண தேவையில்ல. might be after you got the offer or once you got selected, then you can share the necessary documents, right? So in this platform, you can highlight everything: certificates, rewards, projects, mark sheets, course completions. இதெல்லாம் நீங்க modify ஷேர் பண்ணுங்க. And இன்ஸ்டன்ட்டா நீங்க modify பண்ணா 24/7 access just மொபைல்லே நீங்க பண்ணலாம். இதுக்கு உங்களுக்கு சிஸ்டம் இருக்குன்னு எந்த ஒரு நெசசிட்டி கிடையாது. And you can share to anyone anytime. So இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு இருக்கு. And now let's see the benefits for business people. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புள் எந்த அளவுக்கு அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ ஆக்டிவாக இருக்கலாம், அவங்க ஒரு ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸில் இருக்க போகிறாங்க, அது மூலிமா கஸ்டமர்ஸ் ஈஸியாக அவங்க ட்ராக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ நவ் லெட் மீ டேக் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறவங்க அவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் திஸ் போர்ட்ஃபோலியோ ஆக்சஸ் ஃபார் எனி கேட்டகரிஸ், ரைட்? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 3,500 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஒரு சாரி பிஸ்னஸ் பண்றவங்க அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ எந்த அளவுக்கு பெஸ்டா கொடுக்க முடியுமோ they can
prepare it, and they can modify it also. There are new collections வருது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட போர்டை அவங்க எப்போ வேணாலும் மாடிஃபை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து கேட்டகரி அது ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் இன் டு ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் ஈவன் பிஸ்னஸ் பீப்புள் அவங்க சூஸ் பண்ணுற பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க மல்டிபிள் கேட்டகரிஸ் அவங்க சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா டெஃபினெட்லி ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புள் வந்து they will not do one single business activity. They might be doing multiple business activities. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட கேட்டகரிஸ் அவங்க ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இங்கே அவங்களோட பிஸ்னஸ் நேம் rather than entering the personal name, they can mention the business name, issue, year, and about themselves. ஸோ அவங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் சிலர் ஆக்டிவாக இருக்கவங்களோ அந்த சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் அவங்க ஹைலைட் பண்ணலாம். அண்ட் அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஸோ எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க ஹைலைட் பண்ணணுமோ ஸோ எல்லாமே இங்கே வந்து ஷோகேஸ் பண்ணலாம். டெக்கரேஷன், எனிதிங் whatever they want, டிஸ்கிரிப்ஷன் டீடைல் டாக்டர் இதெல்லாம் கவர் பண்ண போகிறோம். அதோட காஸ்டிங் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட். சிம்ல ஏதாவது ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக அவங்க ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் லான்ச் பண்ணுவாங்க, இல்லை நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் தே கேன் அப்டேட், எவ்ரி டே இன்ஸ்டன்டாக அவங்க அப்டேட் பண்ணி யாருக்கு வேணாலும் அவங்க அதை ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க நிறைய நியூ கலெக்ஷன்ஸ் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்பப்போ ஒரு ஸ்டிக் கார்டு அடிக்கணும், லைக் ப்ரௌச்சர்ஸ் இது பண்ணுறது நெசசரி கிடையாது. ஸோ ஹியூஜ் காஸ்ட் சேவிங்கும் அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 8 images நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் we can share this. ஸோ இப்போ போர்ட்ஃபோலியோ ஜெனரேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட ப்ரொஃபைல் இமேஜ் அந்த டாப் அவங்களோட கான்டாக்ட் இமெயில். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் அட்ராக்டிவான இமேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு பிளாக்னஸ் வராது. ஸோ நான் இப்போ இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க. they can select accordingly. On the top, mobile number, email ID, our nature of service, and our location map may go highlighted, which area they are situated, our list of businesses, and if some customer showing interest, automatically send message. And about the business gather, how we know highlight the products or the pricing. So the எல்லாமே இங்க showcase பண்ணிக்கலாம். ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ரொம்பவே சூப்பராக இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கான மேஜர் பெனிஃபிட்ஸ் பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அவங்களோட கான்டாக்ட்ஸ், சம்மோன் ஷோயிங் இன்ட்ரெஸ்ட், தே கேன் ட்ராப் அ மெசேஜ், அவங்களோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ். ஸோ ஹோம், அபவுட், கேலரி, கான்டாக்ட். ஸோ என்ன மேஜர் பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும்? ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு கெட் இன் டு ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸ், டிஜிட்டலாக வர போகிறாங்க. ஸோ தட் ஈஸியாக கஸ்டமர் நோட்டிஃபை ஆக போகிறாங்க அண்ட் attract more leads or customers. Similarly, get rid of spending for visiting cards or vouchers. அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸை வந்து அவங்க சேவ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் தே கேன் இன்ஸ்டன்ட்டாக அவங்களே மாடிஃபை எடிட் பண்ணிக்கலாம். நோ நீட் ஆஃப் டிபெண்டிங் அப்பான் எனி வெப் டெவலப்பர். ஜஸ்ட் ஒரு மொபைல்லேயே அவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ எவ்ரிடே அவங்க மாடிஃபை பண்ணி 24/7 ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தே கேன் ஷேர் இட் டு எனி ஒன். ஓகே, கரெக்டாக? ஸோ அட் த சேம் டைம் தே கேன் ஆட் மோர் பிஸ்னஸ். அவங்க மோர் தென் லைக் 5 கேட்டகரிஸும் ஆட் பண்ணலாம். Depends upon the plan they choose. Some multiple business, so it's going to be kind of a best option for getting this portfolio for both business people as well as individuals. Thank you, team. So next session we will see the difference. Why did you need to choose Frame Grower? Okay, all the best. Thank you.